Hi, this is Anil. Again, welcome back to our online class platform. If you have watched our last video, you know that we had started a new lesson, My Sister's Shoes, written by Majid Majidi. And we said it's a screenplay. Actually, My Sister's Shoes, it's an adaptation from his own movie, Children of Heaven. And we just summarized the chapter in the last video. Today, we are dealing the lesson in the paragraph-wise explanation in both Malayalam and English language. We don't want to waste too much of time. Let's roll on. Scene 1, Cobbler's shop. Cobbler, what do you mean by cobbler? Cobbler എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെരുപ്പ് കുത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കോബ്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Close up of a cobbler stitching a girl's shoe. So at the first we can see a close-up shot and the cobbler was stitching a shoe. It's a girl's shoe. Only the pink shoe and the cobbler hands are in the frame. So only we can see a cobbler's hand and it was stitching a pink shoe. And the camera moves back to the middle distance to show Ali sitting on the low chair next to the cobbler. Then the camera moving backward and you can see our Ali, the hero, was sitting near to the cobbler in a pallet. And the cobbler finishes stitching the shoes and picks up the other one of the pair and hands them both to Ali. Ali was intensely watching our cobbler, how he was walking with that shoes. Then our cobbler had finished his work and he had given the shoes to our Ali. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ സീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഒരു ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടാണ്. അതായത് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഷൂ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അതിനുശേഷം ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ആ ഒരു പിങ്ക് ഷൂവും അതുപോലെ തന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുടെ കൈയും മാത്രമാണ്. അതിനുശേഷം ക്യാമറ പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥാനായകനായ അലിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അലി അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ കോബ്ലറെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചെരുപ്പ് കുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്ത ശേഷം അലിക്ക് അലിയുടെ പെങ്ങളുടെ സാറയുടെ ഷൂ കൈമാറുന്നുണ്ട്. അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അലി മുന്നോട്ടായിരുന്നു. ആ ഷൂ അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ മൂവി ആൻഡ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഓൾസോ. I hope that you guys understood the first introduction scene in this My Sister's Shoes. On the next we can see a conversation between Cobbler and Ali. Cobbler, that will be 30 tumens. Ali, thank you, gives money to the cobbler. Cobbler, here is your change, picks up coins from the money box to give to Ali. Cut to the street outside. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഷൂ നൽകിയപ്പോൾ കോബ്ലർ പറഞ്ഞു ഈ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ പൈസ 30 ടൊമൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ടൊമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇറാനിയൻ പൈസയാണ് ടൊമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലി താങ്ക് യു, ഒരു നന്ദി വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ പൈസ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കോബ്ലർ അതിൻ്റെ ബാക്കി അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാണയങ്ങളായിട്ട് പെറുക്കി കൊടുത്തു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്കായിരുന്നു, ആ തെരുവിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പിന്നീട് ക്യാമറ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ഹാസ് ഫ്രം ദ അക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. സോ സീൻ ഫ്രം അക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ദ കോബ്ലേഴ്സ് ഷോപ്പ് വെയർ Ali and cobbler are sitting can be seen. So from that shot you can see Ali and cobbler was sitting in that cobbler's shop. And to the right of the cobbler's shop is a door with a curtain. So on the right side of that cobbler's shop have a small door and a curtain. And that door and curtain opens to, yes, a row of houses. Yeah, it's a hanging on it which appears to open into the row houses. Ali is leaving the shop. Actually, our Ali had finished all the works and he just want to go back to his work. So he just took everything and he was leaving from that cobbler's shop. Ali's voice, thank you. And the cobbler's voice, you are welcome, goodbye.
അടുത്ത കാഴ്ച തെരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തു നിന്നായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അലിയും ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ആ കടയിലിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ആ കടയോട് ചേർന്ന് വലതുവശത്ത് ഒരു ചെറിയ വാതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കർട്ടനും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് നിരയായി നിൽക്കുന്ന കുറേ വീടുകൾക്കിടയിലേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏകദേശം പണിയൊക്കെ തീർത്ത് അലി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അലി ആ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. ആ നന്ദി ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ തിരിച്ച് വെൽക്കം എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ ആ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി അലിയോടും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അലി ആ സാറയുടെ ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മാൻ വിത്ത് എ പാർസൽ അണ്ടർ ഹിസ് ആം walks up to the curtained door. So suddenly a person came to that curtained door with a parcel. Lifts the curtain and goes in. Then he just lifted that curtain and he went to inside that room. And as Ali comes out of the cobbler's shop, putting the shoes into a small black bag. So Ali just came out from that our cobbler's shop and he just put Sarah's shoes in a black bag in his hand and walks down to the street and moves out of the frame on the left. Then he started to walk through that street and he was leaving on the left side and the camera moving from there. അലി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർസലൊക്കെ പിടിച്ച ഒരാൾ ആ കർട്ടൻ ഉള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ആ കർട്ടൻ തുറന്ന് അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. അലി അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഷൂ ഒരു കറുത്ത ബാഗിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ തെരുവിലൂടെ നടന്നു. This is the first scene you have in the screenplay and the movie. Ali was getting Sarah's shoe repaired and he was walking through that street to collect some other vegetables and some bakery items. So I hope you guys understood the scene first. The second scene, inside the bakery, shots of bread being baked. Close up. A close-up shot and it shows how these cooks are making the bread, and of a hand putting into the stove kneaded flour spread on the baking board and taking out baked naan. Then how they are making these breads that had shown through that camera shot. The camera pans slightly to the right to show Ali picking up the naan dropped by the cook and stacking them on the cloth spread on the wooden plank. Then the camera just moving from one side to another. Then you can see our Ali was picking up already baked breads and he was just stacking കൂട്ടി വെക്കുക. He was just stacking that breads in a cloth. That cloth had put it in a wooden plank. The camera moves back to show Ali and 3 cooks sitting round the stove. Then again the camera moving backward and at that time you can see that Ali and the 3 cooks were sitting very near to that stove and kneading and putting it inside the stove. Ali finishes stacking and the naan and ties up the cloth into bundle. So they were making breads and Ali was picking up all the breads and he was putting into that cloth. Finally he had finished his work and he just bundled and he got tied that cloth into there. So ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സീൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബേക്കറിയിലാണ്. ആ ബേക്കറിയിൽ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച വളരെ ക്ലോസപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടാണ്. ആ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. അവിടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്ക്, അവിടെ കുറച്ച് പാചകക്കാരുണ്ട്, അവർ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അലി അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ അലി ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, അവിടെ ഓൾറെഡി ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് ഒരു വുഡൻ പ്ലാങ്കിൻ്റെ മേലെ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ക്യാമറ ഒന്നുകൂടി പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ 3 പാചകക്കാരെയും അലിയെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അലി ഇങ്ങനെ ബ്രെഡുകളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച ശേഷം അവസാനം ആ ഒരു തുണി ഒന്ന് മാറാപ്പ് പോലെ കെട്ടി. We are moving into the third scene, the footpath outside the bakery. So the next scene had set up in the footpath. A small group of men are waiting in the queue outside the bakery to buy naan. So lots of people are waiting to buy the naan outside that bakery. They were waiting for getting that food. And the outline of buildings in the street is seen in the distance. So you can watch that the outline of the architectural structures of that street from distance.
Ali is seen coming out from the bakery into the footpath, the parcel of naan in his right hand and the parcel of shoes in his left. So our Ali came out from that bakery. On the right hand he was carrying that parcel of naan. On the left hand you can see that the Sarah's shoes. He crosses the pavement and walks into the vegetable store. Then he just crossed that road and he just went to vegetable store. And he places the bundle of naan on the top of pile of boxes, the vegetables stacked in front of the shop, and the bag of the shoe in the small gap between two boxes. So our Ali had done one thing, like he just put it that Sarah's shoe in between that two boxes of vegetables. Then he just made it that naan parcel on the top of it. Then on the soundtrack of Hawker's voice is heard salt, salt. And for the trade, the shopkeeper is seen standing behind the counter. Then he heard a sound of some traders. They were calling for salt for sale. So he heard that one, and then he had seen the counter, like the like what we can say, that the owner of that vegetable store shop. He was standing behind that the counter. സോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുട്പാത്തിലാണ്. ഫുട്പാത്തിൽ നിറയെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ആ ഒരു ബേക്കറിക്ക് മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആ റൊട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അലി ആ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് കടന്നിട്ട് നേരെ പോയത് ആ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറിലേക്കാണ്. അവൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വലത് കയ്യിൽ ആ നാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പാർസലും അവൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൽ സാറയുടെ ഷൂവുമാണ് അവൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുൻപിലെത്തി. അവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് ബോക്സുകളിൽ, അപ്പോൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പച്ചക്കറികളുടെ ഇടയിൽ, ആ ബോക്സസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ ആ ഷൂ ഒന്ന് തിരികെ വെച്ചു. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെയും നാനിൻ്റെയും കവർ കൂടി വെച്ചു. അപ്പോൾ പുറത്ത് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഉപ്പ് വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ കടയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കടയിൽ കണ്ടത് ആ കടയുടെ ഓണർ ആ കൗണ്ടറിൻ്റെ, പൈസ വാങ്ങുന്ന കൗണ്ടറിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അവൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു. സോ അവൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഓൾറെഡി അവൻ കോബ്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഷൂ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങി. പിന്നീട് അവൻ ഭക്ഷണം, അതായത് റൊട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് മൂന്നാമത്തെ സീനിൽ മജീദ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. So I hope that you guys can understand easily, the second scene and the third scene. It's very easy to understand. I hope you guys understood. On the next scene, we have a conversation between Ali and Akbar. Akbar means the owner of that vegetable store. So Ali to the shopkeeper, Assalamu alaikum, Akbar akka, I need some potatoes. So Ali had wished our Akbar and he said that he needs some potatoes. Akbar, the shopkeeper, gives Ali a small black bag. So that time Akbar had given a black bag to Ali to put potatoes in. And Ali starts to picking the large awesome potatoes in the box at the top of the heap. Then Ali started to picking up the potatoes, a large ones from that box. But Akbar said, "No, those kid, pick some down there." But Akbar said that don't take those big potatoes. You have to take small potatoes in the another box. And Ali moves to his right and squats down to fills the bag with the smaller potatoes from a box on the floor. Then our Ali moved from that box to another box and he started to picking up the potatoes, smaller potatoes from another box. And he was sitting, or he was just squatting in front of that box, and he was picking up all the potatoes from there. It's a close-up shot and Ali picking up the potatoes. That was a close-up shot you can see on there, and our Ali was taking potatoes. അലിയും അക്ബറും തമ്മിൽ ഒരു സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കടയുടെ ഉടമയാണ്. സോ അലി അവിടെ ചെല്ലുന്നു, ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അക്ബറിനോട് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്ബർ ഒരു ചെറിയ കവർ അലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ അലി വളരെ വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ നോക്കിയിട്ട് പെറുക്കിയിടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അക്ബർ പറഞ്ഞു അതല്ല, ആ ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ബോക്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അലി അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങുള്ള ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ പെറുക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോട്ടാണ് പിന്നീട് മജീദ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സോ അലി ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നിട്ട് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന, ആ ബാഗിലേക്ക് പെറുക്കിയിടുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ്, കട്ട് ടു വ്യൂ ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ഫ്രം ദ പേയ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ കടയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ആ റോഡിലൂടെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. എ മാൻ പുഷിംഗ് എ ഹാൻഡ് കാർട്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജങ്ക് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഫ്രെയിം ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഷോപ്പ്. അടുത്ത കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഹാൻഡ് കാർട്ട്, അതായത് ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ജങ്ക് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയുമൊക്കെ ആയിട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അക്ബറിൻ്റെ കടയുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ട് അത് നിർത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ആ അക്ബറിൻ്റെ കടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അടുത്ത സീൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഷോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് മജീദി വരച്ചിടുന്നത്. Then we can see the junk collector asking permission to Akbar. The junk collector loudly to the shopkeeper, "Assalamu alaikum, with your permission." The junk collector picks up the bundles of used polythene bags lying scattered on the floor near the boxes of vegetables and throws them into the cart. He sees Ali's parcel of shoes. Taking it for junk, he picks it up and puts it in the cart. So നമ്മളുടെ ആ ജങ്ക് കളക്ടർ ഹി ജസ്റ്റ് ആസ്ഡ് പെർമിഷൻ ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു കളക്ട് ഓൾ ദ ജങ്ക്സ്. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. ഒരു പെർമിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഷൂ വെച്ചിരിക്കുന്ന അലി ആ ഒരു ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷൂവിൻ്റെ ആ ഒരു പാർസൽ ആ ജങ്ക് കളക്ടർ, ആ വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾ കണ്ടത്. അയാൾ അത് പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കാർട്ടിലേക്ക് വെച്ചു. The junk collector, goodbye. Akbar, goodbye. The junk collector leaves. So our junk collector collected all the waste materials from there and he just said a goodbye to Akbar and he started to leave from that place. So എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. Dear students, I hope that you guys understood whatever the things we just explained in the last class, like in the period of time.